আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। প্রিয় এইচএসসি শিক্ষার্থী, আজকে আমি তোমাদের বরিশাল বোর্ড 2023 সালের সেন্টেন্স কানেক্টরস নিয়ে কথা বলবো। চলো আমরা দেখে নিই কিভাবে করে সহজেই এই কানেক্টরগুলো করা যায় আর কোন রুলসের ভিত্তিতে বা করা যাবে। এই বিষয়গুলি নিয়ে ইনশাআল্লাহ ক্লাসে এখন কথা বলবো। তোমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো, ইনশাআল্লাহ তোমরা আশা করি এই কানেক্টরস নিয়ে তোমাদের যে ভ্রান্ত ধারণা সেটি কেটে যাবে। চলো শুরু করা যাক। Use appropriate sentence connectors in the blank spaces of the following passage. এই নিচের এই প্যাসেজটিতে যে ফাঁকা জায়গাগুলি রয়েছে সেখানে আমাদেরকে কানেক্টর ব্যবহার করতে হবে। Appropriate sentence connectors. Scientists have always wondered. বিজ্ঞানীরা সর্বদাই কি করেছেন? Wondered করেছেন that there is life anywhere out in the space. তারা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, দেখেছেন যে কোথাও মহাকাশযানের কোথাও কোনো কি আছে, জীবন আছে কিনা কেন তারা সবসময় কি করেছেন? ঘুরে বেড়াচ্ছেন। The scientists have always wondered there is life anywhere out in the space. They have joined together. তারা একসাথে কি করেছেন? যোগদান করেছেন in a major project, বড় প্রজেক্টটি called the communication with extraterrestrial intelligence. Call the communication with extraterrestrial intelligence. There's six এখানে আমরা বসাই দেব which হচ্ছে যেটি নরমালি বস্তুর পরিবর্তে বসে। which seeks to establish contact with any other living beings. which seeks যেটা খুঁজে to establish contact with any other living beings, অর্থাৎ এটা খুঁজে থাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কন্ট্যাক্ট যোগাযোগ with any other living beings, অন্য প্রাণীর সাথে। in the universe does their beaming out radio signals into the space. সিনেমা আমরা বসাবো শো অথবা therefore আমরা দিতে পারি চাইলে এখানে শো অথবা therefore they are beaming out radio signals. তাই তারা কি করছে? বিমিং আউট রেডিও সিগন্যাল বিমিং করতেছে ইনটু দ্য স্পেস, মহাকাশে। ইট ওয়াজ টুনাইট, এটা আমরা রেডিও সিগন্যাল করে দিচ্ছি যাতে বুঝতে সহজ হয় তোমাদের। ইট ওয়াজ থট, চিন্তা করা হয়েছিল দ্যাট দেয়ার এক্সিস্ট লাইফ অন মার্স। ডি নাম্বার আমরা বসাবো এখানে দ্যাট there exists life on Mars. এটা ধারণা করা হয়েছিল সেখানে কি আছে? মঙ্গল গ্রহে কি রয়েছে? প্রাণীর অস্তিত্ব রয়েছে। There's two Viking spacecraft. আমরা ই নাম্বারে বসাবো এখানে although অথবা বাটও বসাতে পারে আমরা বাট two Viking spacecraft অথবা although two Viking spacecraft but two Viking, একটা বাট বসাবো আমরা। but two Viking spacecraft just landed, এফ নাম্বার আমরা বসাবো এখানে that অথবা which, that অথবা which। but two Viking spacecraft that অথবা which landed, যেটি অবতরণ করেছে on Mars in 1976 did not provide much evidence, প্রচুর পরিমাণে কি করতে পারে নাই
প্রমাণ দিতে পারে নাই অফ লাইফ দেয়ার, যেখানে জীবন আছে তার প্রচুর পরিমাণ প্রমাণ দিতে পারে নাই। The pictures sent by them showed that the Mars has a sky. জি নাম্বার আমরা বসাবো এখানে that. Sent by them showed that the Mars has a sky. That the sky is red instead of a blue one like ours. H নাম্বার আমরা বসাবো however. However, the sky is red instead of a blue one like ours. The sky is red, আকাশ কি লাল, instead of a blue মানে ব্লুর পরিবর্তে আকাশটাকে লাল, on like ours আমাদের মতোই। Its gravity, এটার মাধ্যাকর্ষণ, is about half dash strong. I নাম্বার আমরা বসাবো এখানে as strong as strong as that of Earth. Thus, the atmosphere is also much thinner than our planet. এখানে আমরা বসাবো besides, অধিকন্তু বা এছাড়াও। Besides, অধিকন্তু বা এছাড়াও, the atmosphere পরিবেশ is also much thinner, হালকা than our planet, আমাদের গ্রহ থেকে। planet মানে হচ্ছে গ্রহ। It has deserts, এটা রয়েছে মরুভূমি, high mountains, উঁচু পাহাড়, canals, volcano, আগ্নেয়গিরি, craters, etc. crater মানে হচ্ছে আগ্নেয়গিরির মুখকে বলা হয় crater, as well as summer dash winter. আমরা এল নাম্বারে বসাবো এখানে and winter. Thus there are no trees, but there are no trees or life forms. এখানে বসাবো but there are no trees or বসাবো এখানে or life forms. কিন্তু সেখানে ছিল নাকি গাছপালা ছিল না, অথবা কোনো জীবনের যে কোনো কাঠামো বা আকৃতি সেটাও ছিল না। এই ছিল আমাদের বরিশাল বোর্ড 2023 সালের সেন্টেন্স কানেক্টরস ডিয়ার লার্নার্স। আমি আশা করি তোমরা ইতিমধ্যে এই বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা পেয়েছো। এরপরে এই জিনিসটিকে ভালোভাবে বোঝার জন্য তোমরা বারবার দেখো, যাতে করে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। এতক্ষণ পর্যন্ত সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।